ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਐਸ ਏ ਸ਼ੋਕ ਪਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 19 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਦਲਿਤ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਲਮੀਕ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ। Shame, shame. BJP government. Shame, shame. RSS government. Shame, shame. BJP government. Shame, shame. Modi government. Shame, shame. Yogi government. Shame, shame. We want justice. We want justice. The Dalit girls being raped, murdered, and after that burned by the police, by the government of UP. This is so horrible, so bad. If the government gonna do some this kind of act back in India to the Dalit people or to the Indian citizens, who is protected back in India? Nobody. So this is nobody. So it's very shameful for the government of India and shameful for the government of UP, who are protecting blindly the rapist, the murderers, but not protecting the victim. This kind of example is hard to find in the world, but unfortunately we can find a lot back in India. So far we don't see anything. A strong rule implemented by the government or any kind of a strong action for the victim. The racist people, the Manuvadi people, they continue having the meetings in their town against the victim. And the UP government, they are protecting them, the people who are the rapists. And they are supporting, they are not kind of trying to segregate them. They let them have the meetings, all kind of meetings. It's a shame for the government. I am Amar Daroj from Worldwide BSP Supporters. I personally want to thank you all for being here in support of Manisha, a 19 years old girl in UP, India, was gang raped by 4 upper caste men, and that was not enough for them. After gang raping her, in the attempt to try to kill her, they broke both of her legs and her backbone, trying to kill her. It seems like the rape wasn't enough for them. The gang rape was not enough for those upper caste men, which belong to Hindu caste. And they think because there's a BJP rule in India right now, which is supported by RSS, which is a version of KKK of America, and they want to rule India according to their manuscript. According to the manuscript, it is okay to commit crime against minorities such as Christians, Buddhists, Jain, Muslims. It's okay in the book to commit crime against these minorities. I have right here a report from the NCRB. NCRB is the National Crime Report Bureau of India, and their data is collected from the government agencies ruled by them. Even though this data we cannot say is liable, but even from their data we can look at the numbers and you'll be astonished by the numbers, by the crimes committed towards the minorities of India. So I have right here
is from the NCRB data I'm sorry. of 2019. This is the data from last year collected by the National Crime Report Bureau of India, collected from the government agencies by the ruled BJP. In 2019 alone, in India, there were 45,852 atrocities committed towards the minorities such as Christians, Muslims, Buddhists, and the so-called untouchables of India. 45,852 atrocities were committed in 2019 by the upper caste men, by the BJP government. जय भीम साथियों, सॉरी आओ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਸਟੇਟ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤਿਆਚਾਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੈਕਬੋਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, फिर उसकी जीप कर दी गई और फिर हस्पताल में वो दम तोड़ गई और फिर पुलिस ने बिना परिवार दिए मानता तो मृतक देह नूं रात नूं जला दिता। इहो जिहा घिनौना अत्याचार भारत के मूल निवासी बहुजन शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों ते दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। The atrocities, murder, rape, assaults, injustice happen to Mool Nimasi Bahujan scheduled caste people in India every day. Only few of them are highlighted in the media, but most of them go unnoticed. Just want to bring to the attention of the people, in one state, UP alone, more than 3,000 rapes happen every year in UP state alone of India. So this crime is happening against the originals, against the Mool Nimasi Bahujan scheduled caste of Indian people, and we are here standing today in front of General Council of India in San Francisco protesting the death of Manisha Bahujan, daughter, Bahujan sister, Manisha. We want justice for her killing. देश दुनिया ते कोरोना महामारी दा असर। इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वैब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल, हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड कस्बा, शहर होवे या देश विदेश, असीं जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राहीं। कलम दी ताकत ते वैब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज। हर आमो खास ते हुकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तब पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहां तो बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वैब टीवी दे नाल।